Now we will quickly check snapshot replication and move further. So how to remove replication? You know this. We will start from removing existing replication. So go to subscriber, we will delete subscriptions. Go to publisher, we will delete all the publications. Then disable distribution. Go to distributor, disable distribution. First go to subscription, we are deleting it. Done. Go to publisher, this one is publisher. Go to replication, publication. So delete the publication, done. This is second step. And disable the distribution. Done. Final step is go to distributor, disable the distribution. Okay, done. Now let me configure snapshot replication. So what is the first step? Go to distributor, configure distribution. Right click, configure distribution. Next. Okay, it is own distributor, REPL data folder, snapshot folder. Who is my publisher? My publisher, I need to add. Node 1 is my publisher. Click on next. Password we need to provide. admin@123 we are using. admin@123. Next, next, finish. So distribution configured in distributor. Now next step is go to publisher, configure distribution. So this is my publisher. I'm configuring distribution. Next, who is my distributor? My distributor is instance 2. I need to add it. The same password we have provided earlier. Next, next. Configure distribution in publisher. Done. Third step is create a publication. Right click, new publication. Publication means group of tables. So I choose sales table, click on next. Snapshot replication. How many tables are there? There are so many tables. I choose 2 tables for now. Click on next, next. Create snapshot immediately. Click next. Security. Use agent service account. Click next, next. Publication name. It is sales publication. Finish. Publication configured. Done. Now, so make sure you have logins, service account logins in all 3 accounts. Goes to security and check whether you have HKS SQL service in all servers or not. Check all servers. If it is exist, okay. If it doesn't exist, you need to create. And go to REPL data folder, give permissions to service account. Final step is go to subscriber. In subscription, subscriber node 2. Go to local subscriptions, create subscription. Click next. Who is your publisher? Node 1 is my publisher. Click next. Who is subscriber? Node 2. Which database you want to save all the changes? So I'll create a database sales subscriber subscription. Click OK. Next. So run under this agent account security topic. Click next, next, click next, finish.
refresh this, open this database, tables. Yes, we got 2 tables. So go to this table, see the data. How many records are there? There are 51 records. Okay. So now let me discuss what is the backend of snapshot. That means, so already we have taken a snapshot of 2 tables in this database. What are the 2 tables? Customer table, order details. Okay. So I have 1 table. So the same table in publisher, from publisher to subscriber, now I brought it. Okay. Let's assume you have only 4 transactions in this table. You have only 4 transactions. So now, after some time, I have inserted few more transactions. Okay, it's okay. 5, 6, 7, 8, E, F, G, H. That is 5, 6, 7, 8. So I want, so whenever I took this database snapshot, I only got these 4 transactions. Okay. If I want these additional transactions, I need to take one more time snapshot. This is snapshot 1. If I want these additional transactions, 100%, I need to go for another snapshot. So in the existing snapshot, these transactions will not be updated. Okay. మన కొత్త ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే కావాలో అవి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబర్ లో డెఫినెట్ గా ఇంకో స్నాప్షాట్ అయితే తీసుకోవాలి. సో ఇంకో స్నాప్షాట్ తీసుకోవాలంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ ని డిలీట్ చేస్తుంది. దానికి డేటా డిలీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? టేబుల్ ని డిలీట్ చేయాలంటే డ్రాప్ కమాండ్ వాడు. డ్రాప్ కమాండ్ వాడిన తర్వాత టేబుల్ డిలీట్ అయిపోతుంది. తర్వాత ఏం చేస్తాం? క్రియేట్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అయితే క్రియేట్ అయింది. తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఇన్సర్టింగ్ ఆపరేషన్స్, ఇండెక్సింగ్ ఆపరేషన్స్. సో వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్? వి విల్ డిస్కస్ సూన్. ఇండెక్సింగ్ ఏంటంటే మనకు ఒక ఆర్డర్ లో డేటా సెట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. తర్వాత ఏమవుతుందంటే బీసీపీ, డేటా మొత్తం ఒక్కసారిగా బల్క్ ఆపరేషన్స్ లో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. 4 ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. ఇవి బ్యాక్ ఎండ్ లో జరుగుతాయి అన్నమాట. సో ఇవి ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే మనకు రెపుల్ డేటా ఫోల్డర్, స్నాప్షాట్ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ బేస్ చేసుకొని జరుగుతుంది. ఓకే. సో లెట్ మీ ఓపెన్ our snapshot folder. Where is it? C, program files, Microsoft SQL Server. Instance 2 is my distributor, REPL data folder, UNC folder. Okay. If you open this, now you can see mainly 4 types of SQLs. These are SQL commands. Okay. Let me open PRE. What can you see in PRE table? File, drop table command. So first, whatever the table there is, it will drop the table. Okay. So what is the order of the executing commands? Let's go and see here. First, preparation will drop, it will execute drop commands. Then schema level, create table. Okay. DML, data manipulation language. DDL, data definition language. Okay. DDL commands will be exist. Let me open second table, second file.
So second is schema level. For each table, customers table 4 scripts, orders table 4 scripts. Open with Notepad. So create table. Okay. So here for your identification, I have given the DML also. Only DDL commands will be there. Data definition language. So see how to create the table. Create table, table name, customers, column name, customer ID, first name, last name. All these details stored in schema file. This is SCH file. So create table, first drop commands executed. First one is this one, preparation. Second is schema level. Third is indexing operation. Let me open it. If there are any indexes exist, it will store index, alter table, add constraint. Okay, primary key. So if we create primary key, automatically index, clustered index will be created. So if there are any indexes, it will recreate all the indexes. Finally is BCP. BCP means bulk insert. Okay, this command you cannot see. So it is related. If you open SQL, let me open it. Open with SSMS. That's okay. Let me try this. No, it is not accepting. So basically BCP related to command prompt, Windows operating system. It will port all the data from one table to another table like bulk insert. Okay. So this is how every time you take snapshot, backend process runs. How snapshot replication works backend based on these 4 types of SQL files. These 4 SQL files reside in where? In snapshot folder, REPL data folder. Remember this one. So in interview also nobody asks you, but you need to remember what is happening backend. So by this topic, we have completed snapshot replication. Now come to transactional replication. Transactional replication also we have discussed how to do. Demo we have discussed. Let me discuss internals of transactional replication. Okay. So this is the architecture. There will be a snapshot agent, log reader agent, distributor agent, one extra agent present here. So that is log reader agent. So snapshot agent, what happens each time you take snapshot? So it will go to entire table, delete entire table, recreates entire table. That is how the design is. But in transactional replication, up to here, everything is same. Up to this part. So whatever the existing transactions, it will take snapshot. Then transactional replication begin with the help of log reader agent. So this log reader agent, time to time, it will present in distributor. It will go to, okay. So time to time, it will go to subscriber, sorry, publisher,
it will check log file. If there are any additional transactions implemented there, for example, insert operation, update operation, or delete operation, same commands it will execute here also. For example, I have inserted 9th row, 9 I transaction on 9th date. Immediately those insert operations will be executed here also. How? Because of this log reader agent. So this log reader agent, it will go from here to here. Okay. So distributor agent applies all the transactions. Sorry, this is snapshot replication. Here, this is okay. So from distribution agent database, distribution agent will apply all the changes to subscriber. This is how here log reader agent works. Because of this, transactional replication is real-time sync. Okay. So within seconds, whatever you insert in first table, the same transactions will be applied to second table. Let me configure transaction replication quickly. Okay. And we will discuss the internals. Go to the servers. This is my publisher. This is my subscriber. This is my distributor. So distributor already I configured. Now second step, I need to go to create publication. So go to publication, replication, publication, right click new publication. Click next. So now I take sales table, sales database, click next. Transactional publication, click next. Okay, all the tables are accepting. So now let me go to Ashok database. I'll create publication with Ashok database, not sales database, to check tables list. So there are so many tables. One table is not accepting, not allowed, because there is no primary key on this products table. Okay. The main requirement of transactional replication is prerequisite is the table participating in transactional replication must have primary key. This table doesn't contain primary key. That is why we cannot add this table. Okay. So which tables we can add? All other tables. So even though you add this table, it will not accept the columns. So that is why I have took this database to show you examples. New publication, next, next, transactional replication, click next. So I am choosing sales territory, salesperson table. So product table, we cannot choose because it doesn't contain primary key. Click next, create snapshot, click next. Snapshot agent, security, log reader agent, security. We need to configure those two options. Exist in SQL Server agent we can use. Click next, Publication name, Tran publication. Click next. Close. So now second publication created, that is transaction publication. Okay. Now go to subscriber, create subscription. Application, subscription, refresh. Already we have one. I need to create another one. Click next. So node 1 is my publisher. Transaction publication. Click next. I'm using this one. New database. New database is trans sub.
use agent service account. Click next, 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 finish. Transaction replication is real-time sync. Let me open these tables. Salesperson, refresh. So another table also will come if I selected. Check this table. So there are six salesperson, 6 records are there in a table. Okay, let me go to node 1. Let me insert another record. I'll do like this. Go to Ashok, salesperson table. I'll edit this table. Insert 7th one, Ashok, last name Kumar, email ashok@gmail.com, phone number 123456789, and region AP, date 2024. Okay, 1014. So I inserted one row, one record. Fine, close this. Now let me go to subscriber. This is subscriber, right? Refresh this. Execute. So immediately 7th row came here. Whatever you insert in this database, node 1 publisher, automatically those transactions will be synchronized with subscriber here. So transactional replication is the real-time used by many companies because it is almost like mirroring, always on clustering. So whatever you apply, not clustering, so always on and mirroring. So whatever you apply to primary database table, automatically those transactions will be applicable to secondary database table. Here we need to discuss some key points. Primary key requirement. So why primary key is very important? Okay, so let me open a table to show you the importance of primary key. So this is employee table. How many employees are there? 40. Okay, 40. So let me go to customers table. We will check a bigger table, not smaller table. Then you will understand. Okay. Raviteja. So there are 51 customers are there in my company. These are the 51 customers. Let me copy all of them. Copy. Paste over here. 51 customers data. Now 52nd customer joined in my company. Those customer is data is everything as same as first customer. His name is Ravi Kumar. His email almost same. His phone number same. His brother, same address, same home. Okay. Now another customer added, 53rd customer with almost same details, same name. His brother came to business. Phone number also same. Address also same. Okay. Email changed and name changed. Let me go here. So another step also same person came. So in my company, there are 5 types of Harsha are there, but all Harshas are different.
Otherwise, you can change Vijayawada to Nellore, Kurnool, and Prakasham. Okay, so how many Harshas are there? Let me change this. First name. How many Harshas are there in my customers list? Ashok, Yes, Ravi. how many customers are there with the Harsha name in my company? 5. 5 Harshas are there. Now what happened? Something happened to my Karnool Harsha. Okay, so name, his name was not Verma. His name was Kumar, otherwise Reddy. Okay, so I need to change this last name as Reddy. How can we change? So we need to create a script, SQL code we need to write. That code is, let it be, I'll write code here. Update table. What is table? Customers. Set name, last name equal to Reddy, where first name equal to Harsha. This is the command. For example, okay, this is the command. If I execute this command, what happens? So where first name is Harsha, wherever first name is Harsha, all the second names will be changed to Reddy. This is the command. But what is our requirement? We need to change only Karnool Harsha name, not all Harsha's name. Okay. So for the sake of querying, for the sake of filtering conditions, for the sake of updating the table, we need one unique ID. Without unique ID, data duplication will be happen, data updation, data errors will come. Okay. సో ఇక్కడ మనము ఈ నేమ్ ఒక్కటి చేంజ్ చేయాలనుకున్నాం రెడ్ కానీ ఇక్కడ అంతా మారిపోతా ఉంది. సో అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా చూడండి. సో ఇదే స్టేట్మెంట్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే అప్డేట్ టేబుల్ కస్టమర్స్ సెట్ లాస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు రెడ్డి, వేర్ ఫస్ట్ నేమ్ కాకుండా వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు తీసుకుంటా. వేర్ ఐడి ఈక్వల్ టు 55. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఐడి 55 అనేది ఒక్కసారే ఉంది కదా. సో ఇట్ విల్ గో టు 55 ఐడి అండ్ చెక్ లాస్ట్ నేమ్. ఓకే, లాస్ట్ నేమ్ it will set Reddy. Did you get my point? Yes. So to update the table, to delete the table, or to modify table, or do any transactions without data errors, without affecting data consistency, okay, we need primary key. Primary key will not change. That means will not be duplicated. So it is unique. We need to use unique key, unique columns as a primary key. So this is very important in transactional replication. So what happens if table have primary key? Let me check this. So in the customer table, we have primary key, 51 key also there. How can you know there is primary key or not? Go to keys. You can see PK primary key on customer. So customer ID, you have primary key. Now I will insert another record. Insert table, insert
Table name is what? Customers. Okay. Values. Value number 1 is 51. Hari, comma. Same data I am inserting again. Kumar, comma. Mail, comma. Phone number. So it is happening by mistake. Okay. So I told a developer, I'm a manager. I told a developer or I told a salesperson to insert these records into this table. Just wait for a few seconds. You will understand the importance of primary key. So I am inserting this table. 51 record is already exist. I am again inserting the same record again. So what is the error we are getting here? Let me make it zoom. So we cannot insert same record one more time. Okay, we will get an error. The error is violation of primary key constraint. Cannot insert duplicate key in the table customers. The duplicate key value is 51. Okay, if you don't have primary key, by mistake, you can insert duplicate information. If you have primary key, you cannot insert duplicate information. For example, I'm a manager. I told salesperson 1 and salesperson 2. Otherwise, I told salesperson 1 to insert this data. What happened? He was going out for some reason. He told same work to salesperson 2. Salesperson 2 inserted data, and again, after some time, salesperson 1 came. He's not sure whether this person has inserted data or not. He will again insert this data. The table contain primary key. Second time, it will not allow you to insert the same data. This is the importance of primary key. If the table does not contain any primary key, it will allow duplicating of data. Are you clear? Yes, sir. Okay. Now my question is, so in real time, where should you modify the data? This is publisher, this is distributor, this is subscriber. Where should we modify data? Where should we read the data? పబ్లిషర్లలో మాడిఫై So చేస్తాను. general గా ఏంటంటే యాప్ కనెక్షన్స్ పబ్లిషర్ లో మాడిఫై అవుతాయి. ఓకే, సో అవర్ టేబుల్ ఈస్ సేల్స్ పర్సన్ టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ చేంజెస్ అవుతాయి. సేమ్ చేంజెస్ యూ విల్ రీడ్ ఇన్ సబ్స్క్రైబర్. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్, రైట్? Yes. Okay, so go to tables. So there are 2 tables here. Open this table. How many records are there? 7 records. 7. Okay, so now what I will do is, so I'm the manager. Ashok is the salesperson. I told Ashok, raise a indent.
సో యాప్లో మీరు ఇండెంట్ రైట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డేటాబేస్లో అప్డేట్ అవుతుంది. సో నేనేం చేశానంటే హీఈస్ అ సేల్ పర్సన్. కొత్తగా ఓకే, అశోక్ ఈజ్ ఎ హెచ్ఆర్. లెట్స్ అజ్యూమ్ అశోక్ ఈజ్ ఎ హెచ్ఆర్. A new person, sale person has joined in the company. I told Ashok to update the table. Which table? Salesperson table. Who is the person? So Hari has joined. Eighth person has joined. His name is Hari. Let me construct this quickly. Hari, comma. So last name is Kumar. Okay. Mail is hari@gmail.com. Phone number is 2345678 comma. Location AP, comma. Date is 2024. I joined today. Okay. Any sample date. Okay, these are the details. So I told Ashok is a HR. So in our company, eighth salesperson has joined. Please update the table. I told Ashok. So Ashok, what is he is doing? He preparing the statement, insert into table name, customers say కదా, salesperson, sorry. Salesperson values. Okay, he started from here, he ended here. This is the statement. Done. So Ashok, we need to update the table, right? Yes. Okay. Where should you update? Publisher. In publisher. You confused a lot. You don't know SQL environment. By mistake, you inserted this record in subscriber. Okay. సబ్స్క్రైబర్ లో ఇన్సర్ట్ చేయకూడదు, కానీ చేసావు, బట్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్టెడ్. దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ హియర్. వాస్తవానికి ఏంటంటే పబ్లిషర్ సబ్స్క్రైబర్ న్యూ ఇన్సర్ట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు, కానీ ఎయిత్ వన్ ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ అయింది. Did you get my point? Yes, yes. ఓకే. సో ఎయిత్ రికార్డ్ ఇక్కడ మనం చేయకూడదు, చేసాము, అయిపోయింది. ఇష్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ నువ్వు కొన్ని రోజుల తర్వాతనో లేకపోతే ఎప్పుడో నువ్వు రియలైజ్ అయ్యావు. ఏం రియలైజ్ అయ్యావు అంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేసి ఉండకూడదు, చేసాము, సో పొరపాటు జరిగింది, సబ్స్క్రైబర్ లో చేయకూడదు, పబ్లిషర్ లో చేయాలని పబ్లిషర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే. సో పబ్లిషర్ సేల్స్ పర్సన్ టేబుల్ ఓపెన్ చేయండి. హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్? Only 7 records. 7. So now you are planning to insert one more record. Let me refresh this one more time. Okay. So now here you are inserting again. Execute this. Here also it accepted. Okay. So everything seems clear. There is no issue here. But in real time, you have some issue on that. So next transactions, we cannot see there in subscription. Some errors will come. How can you handle this error? So to handle the errors, you can see replication monitor. Where is it? Go to replication, right click on here, launch replication monitor. If you go to replication monitor, so under your publishers, node 1 is your publisher. Open this. Tran publication is your publication. So everything seems clear here, but there is an error. It will show after some time. Open this.
See the error. So what is the error? Violation of primary key. What is the violation of primary key? Where did we have seen the similar type of error? Whenever you insert duplicate records, then you will get type of error. సో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ప్రైమరీ కీ ఉంటే ఈ ఎర్రర్ మనం చూసాం, అవునా? Yes. సేమ్ ఎర్రర్ కమింగ్ హియర్. సో ఈ ఎర్రర్ ఎలా వస్తుంది? సో వాట్ ఈస్ ద డిజైన్ అకార్డింగ్ టు ట్రాన్సాక్షనల్ రెప్లికేషన్స్? సో you have a table, one table here. The same table exists here. So you need to insert ninth one. Ninth transaction is I transaction that is inserted on 9. సో ఇది ఇక్కడ మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అని మీరు ఏం చేశారు? పొరపాటులో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశారు. ఓకే, ఫైన్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. దీన్ని కవర్ చేయడానికి మీకు రెప్లికేషన్ గురించి తెలియదు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇన్సర్ట్ చేశారు. సో యాజ్ పర్ డిజైన్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసింది ఏదైనా ఇక్కడికి వెళ్ళాలి కదా. సో యాజ్ పర్ డిజైన్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఈ నైన్త్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది నైన్త్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ కీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ ఎర్రర్ వస్తుంది. Did you get my point? Yes, sir. సో వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే బై మిస్టేక్ సబ్స్క్రైబర్ లో ఏదైనా డేటా డిలీట్ చేసి అంటే ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే సేమ్ డేటా మనం మళ్ళీ పబ్లిషర్ లో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు సో అక్కడ సింక్ అవ్వదు డేటా. అలాంటప్పుడు మనకు వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దీనికి సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే గో టు యువర్ సబ్స్క్రైబర్, delete the unwanted record. So how you can do that? Go to subscriber, open SSMS. Okay. So let me reconnect group. It will fit to my screen. Okay. Now go to SSMS. Go to subscriber. Go to transact database. Go to tables. Under salesperson. So I need to remove table, a transaction, I mean a record. How can I do that? Delete table where delete table name salesperson, where ID equal to 8. Antena? Where salesperson ID equal to 8. Let me check the command. Delete table కాదు, delete from salesperson. ఈ వేర్ అనేది మెన్షన్ చేయకపోతే డిలీట్ కమాండ్ లో చాలా డేంజర్. మొత్తం టేబుల్ మొత్తం 0 అయిపోద్ది, టేబుల్ మొత్తం ట్రంకేట్ అయిపోద్ది. సో వేర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రైమరీకి ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రైమరీకి బేస్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్ డేటా డిలీట్ అవుతుంది. సో నేను సబ్స్క్రైబర్ లో ఉన్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ హియర్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కమాండ్, execute this, executed. Now let me go here and check. Where am I? This is node to subscriber. Okay. I'm sorry. I deleted from publisher. Okay. Let me delete it again from subscriber.
So here I need to do it. So I am deleting here. Done. Now execute. Only 7. So 8th member I have deleted. Now insert the same transaction in publisher. Execute this. Done. So now error will be cleared automatically. సో దానికి ఏదైతే అడ్డం వచ్చిందో, దాని ప్రాసెస్కి ఏదైతే ఇబ్బంది జరిగిందో, ఆ ప్రాసెస్ని మనం హ్యాండిల్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది. మనం డిజైన్ ఏంటి, పబ్లిషర్ నుంచి సబ్స్క్రైబర్కి డేటా వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మనం తప్పు చేసాం కాబట్టి సబ్స్క్రైబర్లో డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇష్యూ రిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, నౌ గో టు సబ్స్క్రైబర్. వేర్ ఈస్ సబ్స్క్రైబర్? హియర్ ఇట్ ఈస్. రిఫ్రెష్ దిస్. See, automatically the same record came. Did you get my point? Yes, sir. So why primary key is very important in replication, and how to resolve table differences. If there are minor number of differences in record, delete extra records on subscriber. So తక్కువ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనము సబ్స్క్రైబర్ లో డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సింక్ అయిపోతుంది. దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ. వాట్ ఇఫ్ మై టేబుల్ హ్యావ్ 50 records, 100 records, 1000 records. నేనేం చేశానంటే బై మిస్టేక్, సో దిస్ ఇస్ మై సేల్స్ టేబుల్. ఓకే, let me copy one sample data to ChatGPT. Provide 15 first salesperson records. From ID 9. సో ఇలాంటి ఇష్యూలు రియల్ టైంలో వస్తాయి, మీ దగ్గరికి వస్తారు, ఎర్రర్ ఉంటుంది. సో ఎర్రర్ ఏమవుతుందంటే అది సింక్ అవ్వట్లేదని మనకు చూపిస్తుంది. సబ్స్క్రైబర్ లో డేటా రాదు, ఎందుకు ఈ ఎర్రర్ వచ్చి ఉంటుంది. అప్పుడు మీ దగ్గరికి వస్తారు, సబ్స్క్రైబర్ లో డేటా రావట్లేదని. మీరు రెప్లికేషన్ మానిటర్ ఓపెన్ చేస్తారు. హౌ టు ఓపెన్? గో టు రెప్లికేషన్, లాంచ్ రెప్లికేషన్. ఏ ఇష్యూ వచ్చినా మానిటర్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఇక్కడ అంతా హెల్దీ ఉంటే ఓకే. ఇక్కడ హెల్దీ లేదు అంటే ఇష్యూ ఏంటంటే ఎర్రర్ ఈస్ దేర్. సో ఇక్కడ రన్నింగ్ ఉంది. ఎర్రర్ ఉందనుకోండి, మనం ఆ ఎర్రర్ని ఓపెన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎర్రర్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది, వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీకి ఇష్యూ కనబడుతుంది. సో మీరు అప్పుడు డీటెయిల్స్ చెక్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు చెప్తారు, మీరు సబ్స్క్రైబర్ లో డేటా ఎంటర్ చేయకూడదు కానీ చేస్తున్నారు, ఇలా చేయకండి నెక్స్ట్ టైం అని చెప్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డేటా. లెట్ మీ గో ఓవర్ హియర్. What I'll do is go to subscriber. So which one is subscriber? Node 2 is subscriber. Fine. Here is the data. So 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Up to here, Ashok, by mistake, what you have done is, so this 15, this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persons, you inserted data in subscriber node 2. Execute it. Where is the error? Here, delete this comma. Done. So remaining details you have inserted into subscriber, sorry, publisher. So node 1 is the publisher. Execute this. Okay, done. సో యాక్చువల్గా మనం డేటా అంతా పబ్లిషర్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. బై మిస్టేక్ సబ్స్క్రిప్షన్లో కూడా, సబ్స్క్రైబర్లో కూడా కొంత డేటా ఇన్సర్ట్ చేశాం. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్.
So go to node 2. Go over here. Database, transaction subscription, tables, salesperson. Open this table. So how many records are there? 23 persons. Everything is good. Very good. There is no issue. Go to node 1. Go to database. Go to Ashok. Go to tables. So which table? Salesperson table. How many records are there? How many records are there in subscriber? 22. Okay, 23. Okay. So same 23 records come here. Should come here. How many records are there? 23. This is the issue. Issue is, so design is from publisher to data should move to subscriber. This is the design. Reverse order, bidirectional reverse order data synchronization will not happen. So మీరు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన రికార్డ్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయని రికార్డ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎందుకు ఇక్కడ చేశారు? ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన రికార్డ్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేసాయి, ఆటోమేటిక్ గా సింక్రనైజ్ అయిపోయి. సో 16 నుంచి మీరు పబ్లిషర్ లో ఇన్సర్ట్ చేశారు, 16 నుంచి కూడా సబ్స్క్రైబర్ కి వచ్చేసాయి. కానీ 9 నుంచి మీరు సబ్స్క్రైబర్ లో ఇన్సర్ట్ చేశారు, ఆ 9 నుంచి చేసిన రికార్డ్స్ ఇక్కడ లేవు. ఓకే, ఇక్కడ లేవు కదా అని చెప్పి మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్? So again I go to this database, try to insert these records. So now what happens? Let's see. Insert చేసినా చేయకపోయినా కాసేపట్లో మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. Go to replication monitor, launch it. So everything seems good here, but there is so many errors are there. After some time you can observe the errors. Meanwhile, I open this. What is the error? So error is duplicate value, key value 8. Okay. సో ఎర్రర్ వచ్చేసి 8 ఒక్కటే ఇష్యూ అని చూపిస్తుంది. నాకేం తెలుసు ఎర్రర్ 8 అని చూపించింది. సో నేనేం చేస్తానంటే గో టు సబ్స్క్రైబర్, వేర్ ఎవర్ ఎర్రర్ ఇస్ దేర్ ఐ డ్రాప్ దట్ లైన్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్? delete from salesperson where salesperson ID equal to 8. I think 8 అయిపోయింది, 9 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎర్రర్. లెట్ మీ వెయిట్, ఇంకా ఎర్రర్ రానట్టయితే. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ troubleshooted that. So open node 1, launch replication monitor. Now error came. Open this. So this one error is at where? So it is not running now. Violation of primary key. Salesperson duplicate number is 9. So it is showing only 9th is the error. Now let me go here, drop the 9th record from subscriber. Execute this. Very good. Now refresh all the databases, servers. Go to monitor.
So refresh this. So everything is good. Error వచ్చింది, error ని మనము తీసేసాము. ఇప్పుడు it is showing as running. Okay, fine. Let's wait for some more time. It will show again there is an issue with ID number 10. 9, 10, 11, 12, 13, 14. సో మనం డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ చాలా ఇన్సర్ట్ చేసాం, కానీ ఇది ఓన్లీ ఒక్క ఇష్యూ మాత్రమే చూపిస్తుంది. అది రిజాల్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇష్యూ, అది రిజాల్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇష్యూ, అలా 1 by 1 చూపిస్తా ఉంటది అనమాట. దీనివల్ల మనకు చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి. అంటే టైం వేస్ట్, యాక్చువల్ గా ఏం జరిగిందో తెలుసుకోలేము. సో ఎన్ని రికార్డ్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రికార్డ్స్ మిస్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ప్రాసెస్ చాలా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, కాసేపు ఉంటే ఎర్రర్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. మీన్ వైల్ let me show you how to find out how many table differences are there in publisher and subscriber. So thousands of records issue ఉన్నాయి అనుకోండి, thousands of records issue ఉన్నా కూడా మనం ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు పబ్లిషర్ టేబుల్లో ఏమేమి లేవు, సబ్స్క్రైబర్ టేబుల్లో ఎక్స్ట్రా ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది డిఫరెన్స్లు మనకు డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఎలా వస్తాయి? మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్బిల్ట్ టూల్ ఉందన్నమాట. ఓపెన్ హియర్, program files, Microsoft SQL Server. So publisher, not here, publisher కాదు. So version number binary, com folder 160 com అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Open this. Here there is an exe file that is called as tablediff.exe. So ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి వాస్తవానికి ఎక్కడైతే డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయో ఆ డిఫరెన్స్లన్నీ కనిపిస్తాయి. లెట్ మీ షో యూ హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ కమాండ్. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు ఆ కమాండ్ ఎలా వాడాలో కూడా ఇచ్చాను ఇక్కడ. దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే గో టు దిస్ వెబ్సైట్. This website I have given link here. If you click here, automatically it will open this website. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అంతా ఉంది ఎలా వర్క్ అవుతుందని. మీకు రెడీమేడ్ గా కావాలంటే నేను ఇక్కడ ఒక కమాండ్ ఇచ్చాను. సో ఈ కమాండ్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే, లెట్ మీ ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్. ఈ కమాండ్ లో ఏం కనిపిస్తుంది? tablediff.exe. సోర్స్ సర్వర్ ఏంటి? నోడ్ 1. సోర్స్ డేటాబేస్ ఏంటి? అశోక్. సోర్స్ టేబుల్ ఏంటి? సేల్స్ పర్సన్. డెస్టినేషన్ సర్వర్ నోడ్ 2. డెస్టినేషన్ డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్ సబ్. ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్ గా అదే టేక్ కేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో నోడ్ 2, వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్? ట్రాన్స్ సబ్. డెస్టినేషన్ టేబుల్ సేల్స్ పర్సన్. ఓకే, ఈ టేబుల్. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ చూపించండి అని ఇస్తున్నాం ఈ ఫైల్లో. సో టేబుల్ డిఫరెన్సెస్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం? టెంప్ ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అశోక్ సబ్, డెస్టినేషన్ టేబుల్, ఎంప్లాయీస్, ఈటీ డిఫరెన్సెస్. ఎంప్లాయీస్ కాదు. సో డెస్టినేషన్ టేబుల్ ఇస్ సేల్స్ పర్సన్. Transaction trans sub is the destination database. Get done. Copy this command. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? మనకి ఎక్కడైతే టేబుల్ diff.exe ఉందో అక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. టేబుల్ diff.exe ఎక్కడుంది మనకి? లెట్ మీ ఓపెన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. cd change directory. C, so program files. Okay. Under program files, Microsoft SQL Server. Okay, go to files, cd Microsoft SQL Server, cd under Microsoft SQL Server, MS SQL dir.
Let's see what are the directories. DAR కొడితే అందులో ఉన్న ఫోల్డర్స్ కనపడతాయి. సో MS SQL అనేది కావాలి. CD MS SQL 16 MS SQL server DAR. సో ఇందులో MS SQL అనే ఫోల్డర్ ఉంది. CD MS SQL ఎంటర్. CLS clear screen DAR. So we need to go to MS SQL కాదు, CD డాట్ డాట్ బ్యాక్ వస్తున్నాం DAR. CD డాట్ డాట్ బ్యాక్ వస్తున్నాం DAR. ఈ 160లోకి వెళ్ళాలి బైనరీలోకి. ఓకే, సో DAR CD 160 DAR. సో ఈ 160 లోపల ఏమున్నాయి? కామ్ ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కామ్ CD కామ్ DAR. సో ఇందులో మనకు టేబుల్ డిఫ్ డాట్ exe అని ఉంది. ఈ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ టేబుల్ డిఫ్ డాట్ exe? సో మీకు ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చెక్ చేయాలనుకోండి, ఫిల్టర్ చేయాలనుకోండి, DIR టేబుల్ డిఫ్ అని కొట్టి స్టార్ కొట్టేస్తే సో ఆ పేరుతో ఉండేటన్ని వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి టేబుల్ డిఫ్ డాట్ exe. సో ఈ లొకేషన్ నుంచి మనము ఆ కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, మనం రైట్ లొకేషన్కి వచ్చాం. సో ఈ లొకేషన్ లో అయితే ఉన్నాము. కాపీ దిస్, ఎగ్జిక్యూట్, పేస్ట్ ఇట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. Ransom is invalid. What happened? Destination server node to destination server database 2. Okay, so I'll do one thing. I'll copy it from website. Why to waste time? Okay, it will give differences, right? Fine. ET. So I'm copying it from website. Let me re-prepare this. Program files, table diff, source server. What is source server? Source server is node 1. Source database is Ashok. Source table is sales person. Destination server is node 2. Okay, destination database is Transub. Destination table is salesperson. ET difference తర్వాత -F. So C temp, this is the location. Let me execute this. Now let's check. System cannot find the path specified. Which path? Okay, got it. So we need to execute it from table diff.exe. Now let's check this. Okay, execute this. So what happened? So it is showing there are some differences. Table 1, salesperson, node 1 table. Node 2 have one difference. Fix SQL written commands. Go to this one. Where is it? Table differences. So open this. సో అదే మనకు బై డిఫాల్ట్ ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఆ ఇష్యూస్ అన్ని ఇస్తుంది అనమాట. లెట్ మీ ఓపెన్ దట్ SQL ఫైల్. సో నోడ్ 2లో
ఇదేం చెప్తుంది? ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ ఇష్యూ ఉందని చెప్తుంది. సో నోడ్ 2లో ఇన్సర్ట్ చేయండి 9th రికార్డ్ని, ఇష్యూ సాల్వ్ అయిపోతుంది అని చెప్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ టేబుల్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఫైన్. అండ్ వాట్ అబౌట్ నోడ్ 1? Go to node 1. Salesperson table. మనం ఇన్సర్ట్ చేసినట్టున్నాం ఇందాక. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేసాం. సో ఇక్కడికి అక్కడికి డిఫరెన్స్ ఇదేం ఫైండ్ అవుట్ చేసిందంటే ఓన్లీ 9th రికార్డ్ అనేది 9th రికార్డు మాత్రమే ఇక్కడ సేల్స్ సబ్స్క్రైబర్ లో లేదు, దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయండి సరిపోతుంది అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక ప్రాబ్లం మళ్ళీ క్రియేట్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి దానికి సొల్యూషన్ దీంట్లో చూద్దాం. లెట్స్ సీ దిస్ వన్ మోర్ టైం. సో నేనేం చేస్తానంటే సబ్స్క్రైబర్ లో పబ్లిషర్ లో డిలీట్ చేస్తా డేటా. చూడండి, లెట్స్ సీ దిస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నానో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నోడ్ 1 సేల్స్ పర్సన్ టేబుల్, delete from table salesperson where ID in 9, 10, 11, 12, 13. Put salesperson ID. Okay, so let's execute this command one more time. ఇప్పుడు మీకు ఇష్యూస్ ఎలా వస్తాయో కనపడతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు టేబుల్ డిఫరెన్సెస్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. డెస్టినేషన్ ఓన్లీ 10. ఓకే, ఇది మీకు 5 డిఫరెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. ఈ 5 డిఫరెన్సెస్ ఏమున్నాయో లెట్స్ సీ హియర్. ఓపెన్ దిస్. సో డిలీట్ ఫ్రమ్ 10, 11, 12, 13, 14. ఈ రికార్డ్స్ అన్ని పబ్లిషర్ లో లేవు, ఓన్లీ సబ్స్క్రైబర్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, వీటిని ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ చేస్తే ఇష్యూ సాల్వ్ అయిపోతుంది అని చెప్తుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది? ఈ కమాండ్ టేబుల్ డిఫరెన్స్ అనేది పబ్లిషర్ డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్ కి, డెస్టినేషన్ సబ్స్క్రైబర్ డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్ కి డిఫరెన్సెస్ వెతుకుతుంది. సో ఆ డిఫరెన్స్ లో ఇక్కడ సబ్స్క్రైబర్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, సబ్స్క్రైబర్ లో డిలీట్ చేయమని చెప్తుంది. పబ్లిషర్ లో లేవనుకోండి, పబ్లిషర్ లో యాడ్ చేయమని చెప్తుంది. సో ఏ ఇష్యూ ఉంటే ఆ ఇష్యూకి సొల్యూషన్ చూపిస్తుంది. మనకి ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది? ఈ 5 రికార్డ్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రా రికార్డ్స్, వీటిని డిలీట్ చేస్తే సరిపోతుంది సబ్స్క్రైబర్. కానీ డిలీట్ చేస్తే డేటా పోతుంది కదా, మనం బై మిస్టేక్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటాం సబ్స్క్రైబర్ లో. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే గో టు సబ్స్క్రైబర్, నోట్ దిస్ డేటా. సో 9 నుంచి, ఓకే 9th డేటా ఇక్కడ కూడా లేదు, ఇక్కడ నుంచి రికార్డ్ నుంచి ఐడి నెంబర్ 10, 11, 12, 13, 14, ఐడి నెంబర్ 10, 11,
12, 13, 14 ఇవన్నీ మనం డేటా సేవ్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా డేటా సేవ్ చేసుకొని దీన్ని మనం డిలీట్ చేయాలి. ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. డన్. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇష్యూస్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు టేబుల్ డిఫరెన్సెస్ ఏం ఉండవు. ఈ ఏవైతే సేవ్ చేసుకున్న డేటా ఉందో ఇది వెళ్ళి పబ్లిషర్‌లో గనుక మనం పేస్ట్ చేసినట్టయితే అంటే ఇన్సర్ట్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్‌గా సబ్స్క్రైబర్‌కి వస్తది. సో ఇఫ్ యూ గో టు replication monitor, you cannot find any issues now. So ఇప్పుడే మనం డిలీట్ చేసాం కదా, within 10 to 15 seconds it will synchronize, it will run as it is. Let me check this. Refresh, refresh, refresh. సో ఇష్యూస్ ఏం లేవు. ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే ఇది రన్నింగ్ అవ్వదన్నమాట. కాసేపు ఉన్న తర్వాత అయినా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా టేబుల్ డిఫరెన్స్‌లు ఏవైనా ఉంటే మనం రెప్లికేషన్‌లో ప్రైమరీ కీ వైలేషన్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ప్రైమరీ కీ వైలేషన్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు మనం రెప్లికేషన్ మానిటర్ చెక్ చేసి ఈ టేబుల్ డిఫ్ అనేది వాడితే ఒకేసారి మనకి ఎంత డిఫరెన్స్ అయితే ఉందో అన్ని డిఫరెన్స్‌లు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయన్నమాట. దాన్ని బట్టి మనం ఏ సబ్స్క్రైబర్‌లో డేటా ఉంచాలా? లేకపోతే పబ్లిషర్‌లో డేటా ఉంచాలా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాదు, డేటా మొత్తం మెసప్ అయిపోయింది. ఓకే. సో సబ్స్క్రైబర్‌లో డేటా అంతా అన్‌వాంటెడ్ డేటా అంతా వచ్చి పడిపోయింది. నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తా చూడండి. Copy this, go to subscriber, execute this. So కొన్ని వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీకి ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా వచ్చింది కాబట్టి ఓపెన్ అషోక్, ఓపెన్ సెక్ టేబుల్స్, సేల్స్ పర్సన్ టేబుల్. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు 10 నుంచి 14 వరకు, 9 నుంచి 14 వరకు డేటా లేదు. అది మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేస్తా. 9 నుంచి 14 వరకు. ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ అయింది. Go and check the data now. Salesperson. ఓకే. ఆల్ రికార్డ్స్ వచ్చేసినాయి ఇక్కడికి. సో 10, 11, 12, 13, 14 ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసినాయి. కానీ పబ్లిషర్‌లో లేవు. మెసప్ అయిపోయింది. సబ్స్క్రైబర్‌లో డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేశాం. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు సబ్స్క్రైబర్‌లో డేటా ఎక్స్‌ట్రా డేటా ఉండకూడదు. పబ్లిషర్‌లో ఏ డేటా అయితే ఉందో అదే డేటా నాకు సబ్స్క్రైబర్‌లో ఉండాలి. దేర్ ఈస్ ఎ సింపుల్ వే. Go to publisher, go to open publication, right click on the publication, reinitialize all subscriptions. ఇదేం చేస్తదంటే పబ్లిషర్‌లో ఉన్న డేటా ఎలా అయితే ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా సబ్స్క్రిప్షన్‌లో అదే డేటా ఉండేటట్టు అంటే ఆటోమేటిక్‌గా డిలీట్ చేసేస్తది సబ్స్క్రైబర్‌లో. పబ్లిషర్‌లో ఏ డేటా ఉందో అది మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తది. సబ్స్క్రిప్షన్‌లో ఉన్న ఎక్సెస్ డేటా డిలీట్ చేస్తుంది. దానికి సేఫ్టీ ఏముండదు. ఓకే. సో పబ్లిషర్‌ని, సబ్స్క్రైబర్‌ని ఈక్వల్‌గా మార్చేస్తది. రీఇనిషియలైజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటారు దీన్ని.
యూజ్ కరెంట్ స్నాప్షాట్, యూజ్ ఏ న్యూ స్నాప్షాట్, ఏదైనా వాడచ్చు. నేను న్యూ స్నాప్షాట్ వాడతా. పబ్లిషర్లో ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేంజెస్ ఉంటే అవి కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి. మార్క్ ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్. డన్. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ ఆప్షన్. కానీ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే సబ్స్క్రైబర్లో ఏవైతే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని సేఫ్టీ ఉండదు, అవి డిలీట్ అయిపోతాయి. ఏవి డిలీట్ అయినాయో కూడా మనకు తెలియదు. నాకు అది రిక్వైర్మెంట్ కాదు, పబ్లిషర్లో ఏ డేటా ఉందో అదే కావాలి, మిగతాది నాకు అనవసరం అనుకోండి. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం, చూడండి. సో హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ పబ్లిషర్? How many records are there? 17 records. Now go to subscriber. Refresh. Go to databases. Go to tables. Salesperson. Check this out. How many records are there? Okay, it is still working, I think. So as per publisher, all the records came here. Still it requires some time. Reinitialize all subscriptions. Okay. Reinitialize. Done. We have done that. Synchronization is in progress. Once it completes, సో పబ్లిషర్ డేటాబేస్ లో ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకు సబ్స్క్రైబర్ డేటాబేస్ లో చూడొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అనదర్ థింగ్ ఈస్ హౌ టు యాడ్ an article to replication. So we have only 2-3 slides to discuss on transactional replication. Let's complete this. Tomorrow we will discuss merge replication and peer-to-peer replication. I will show you after the synchronization. So meanwhile, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, సో ట్రాన్సాక్షనల్ రెప్లికేషన్ లో ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. ట్రాన్సాక్షనల్ రెప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? సో ఫస్ట్ స్నాప్షాట్ తీసుకుంటుంది. సో నా డేటాబేస్ స్నాప్షాట్ వచ్చేసి టేబుల్ ఇంతవరకే ఉంది, 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడికి మెర్జ్ అయిపోయింది స్నాప్షాట్. తర్వాత నుంచి నేను ఏవైతే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తానో ఆ కమాండ్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. అవునా? ఆర్ ఇట్ క్లియర్? Yes. ఇది ఏ లెవెల్లో జరుగుతుంది? టేబుల్ లెవెల్లో జరుగుతుంది. అవునా? Yes. సో టేబుల్ నేను ఇనీషియల్ గా ఏం చేసిన అంటే సేల్స్ పర్సన్ టేబుల్, ఈ రెప్లికేషన్ లో ఏమేమి టేబుల్స్ వాడాను, లెట్ మీ గో ఓవర్ హియర్. డిఫరెన్స్ అనేది ఒక టేబుల్, ఇది మనం క్రియేట్ చేయడం వల్ల వచ్చింది. టేబుల్ డిఫ్ వాడాం కదా, దాంట్లో డిఫరెన్సెస్ చూపించింది. ఓకే, దీని తర్వాత చూద్దాం. సేల్స్ పర్సన్, సేల్స్ టెరిటరీస్, 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు పబ్లిషర్ కి కొత్త టేబుల్ యాడ్ చేస్తా. లెట్ మీ గో ఓవర్ హియర్, క్రియేట్ a sample table on students. So where is my publisher? Go over here, node 1.
Ashok database, execute, done. సో కొత్త టేబుల్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఆ కొత్త టేబుల్లో ఒక 5 rows కూడా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. కాపీ అవ్వలేదు. ఓకే, డన్. సో రిఫ్రెష్ దిస్. స్టూడెంట్స్ టేబుల్, గో టు స్టూడెంట్ టేబుల్. ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్ నాకు సబ్స్క్రైబర్ లో కావాలి. ఓన్లీ మనం ఏం చేసాం, సేల్స్ పర్సన్, సేల్ టెరిటరీస్ మాత్రమే యాడ్ చేసాం. స్టూడెంట్ టేబుల్ మనకు సబ్స్క్రైబర్ లో లేదు. దాన్ని ఎలా తీసుకురావాలి? కొత్త టేబుల్ యాడ్ అయినప్పుడు ఎలా యాడ్ చేయాలి కొత్త టేబుల్కి? సో కొత్త టేబుల్ యాడ్ చేయలేదు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇది కొత్త టేబుల్ కాబట్టి ఓకే. ఇక్కడ 2 సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఇది కొత్త టేబుల్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పేమెంట్ టేబుల్ ఉంది. ఇందులో ఆల్రెడీ కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేనేం చేస్తానంటే సింపుల్ గా లెట్ మీ గో ఓవర్ హియర్, గో టు పబ్లికేషన్, go to properties, articles means tables. ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి కదా, ఇది అన్చెక్ చేస్తా. షో ఓన్లీ చెక్డ్ ఆర్టికల్స్ ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేస్తా. ఇవన్నీ మనకు ఇంకా ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రెప్లికేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవ్వలేదు. సో నేను ఈ పేమెంట్స్ టేబుల్ ని క్లిక్ చేస్తాను, ఈ స్టూడెంట్స్ టేబుల్ ని క్లిక్ చేస్తాను. క్లిక్ ఓకే. నాకేమవుతుందంటే స్టూడెంట్ టేబుల్ అంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చింది, ఓకే. కానీ పేమెంట్స్ టేబుల్లో కొంత డేటా అయితే ఉంది కదా, దానికి స్నాప్ షాట్ తీసుకోలేదు కదా మనం. మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? సో బిఫోర్ డేటా రావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ స్నాప్ షాట్ తీసుకోవాలి. రైట్ క్లిక్, వ్యూ స్నాప్ షాట్ ఏజెంట్ స్టేటస్, స్టార్ట్ కొడితే లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. మనకి ఇందులో ఎన్ని టేబుల్స్ అయితే ఉన్నాయో రెప్లికేషన్ లో మనం పార్టిసిపేట్ చేసింది, అన్ని టేబుల్స్ కూడా మనకు సింక్ అవుతాయి. న్యూ స్నాప్ షాట్. ఎన్ని ఆర్టికల్స్, హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్ ఆర్ సింక్? 4 ఆర్టికల్స్. కానీ మనం ఎన్ని యాడ్ చేసాము? హౌ మెనీ ఆర్టికల్స్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్? ఓన్లీ 2 ఆర్టికల్స్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్, పేమెంట్, స్టూడెంట్స్. కానీ ఇవి కూడా సింక్ అయినాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక విషయం. ఇది ఒక 100 GB టేబుల్, ఇది ఒక 100 GB టేబుల్, ఇది ఒక 100 GB టేబుల్, ఇది ఒక 100 GB టేబుల్స్ అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దీస్ 4 tables? 400 GB. 400 GB. Very good. Now I want to add an additional table. Right click, go to properties, articles, show unchecked. Additional table is employee table. సో కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది ఉంటారు మాక్సిమం? ఒక మీడియం లెవెల్ కంపెనీ అనుకోండి, మాక్సిమం ఒక 20 members, లేకపోతే 50 members, 100 members ఉంటారు. లేదా వరస్ట్ కేసులో 500 members అనుకోండి. 500 ఎంప్లాయీస్ డేటా ఒక టేబుల్లో పెడితే మాక్సిమం ఒక 10 MBనో 100 MBనో ఉంటది. అంతేనా? అవునా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే క్లిక్ ఓకే కొడితే ఈ 100 MB టేబుల్ కోసం 1, 2, 3, 400 GB డేటాని మళ్ళీ నేను స్నాప్ షాట్ తీసుకోవాల్సింది వస్తా. అలా కాకుండా నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ స్నాప్ షాట్ తీయకూడదు. ఓన్లీ కొత్త టేబుల్ ఏదైతే నేను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నానో అది మాత్రమే నాకు స్నాప్ షాట్ తీసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం చిన్న సెట్టింగ్ ని డిజేబుల్ చేయాలి. ఐ థింక్ ఐ హావ్ నాట్ షోన్ ఇట్ హియర్. హియర్ ఇట్ ఈస్. సో మనం చిన్న సెట్టింగ్ ని డిజేబుల్ చేస్తాం అన్నమాట. న్యూ ఆర్టికల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ 2 సెట్టింగ్స్, లెట్ మీ కాపీ దిస్.
right click on the publication, go to properties, go to articles, add whatever you want. Extra employee table I am adding, click on OK. Now go to node 1. Okay. So what is the publication name here? Ashok publication. Tranpub. Tranpub. So here also Tranpub. Two settings ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఫాల్స్ ఉంటే డిజేబుల్ చేసినట్టు, ట్రూ ఉంటే ఎనేబుల్ చేసినట్టు. Let me execute this. Execute. Done. Execute. Done. ఈ టూ సెట్టింగ్స్ ని డిజేబుల్ చేశారు. Now go for initialization. Snapshot agent status. Start. సో మనకైతే 5 tables స్నాప్షాట్ తీసుకోవాలి ఈ లెక్క ప్రకారం. లెట్స్ సీ హౌ మెనీ tables it will take. How many articles generated? 1. Only 1. సో మీరు ఏదైతే యాడ్ చేశారో అది ఒక్క టేబుల్ మాత్రమే జనరేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్నాప్షాట్, సో మనం ఈ 2 సెట్టింగ్స్ ని డిజేబుల్ చేసుకోవాలి. అలా చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఒక్క టేబుల్ కోసం మనం ఎంటైర్ డేటాబేస్ ని మళ్ళీ స్నాప్షాట్ తీసుకోవడం వల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, ఎనేబుల్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. Let me refresh it one time. Start okay, enable settings. ఈ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఇది కింద చేయాలి, తర్వాత పైన చేయాలి. ఓకే, సో అంతే. ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి గో ఓవర్ హియర్, సేల్స్ పర్సన్, రిఫ్రెష్ దిస్, టేబుల్స్. చూడండి స్టూడెంట్ టేబుల్ ఇంతకు ముందే వచ్చింది, సో ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం ఇందాక టేబుల్ డిఫ్ వాడాం కదా, అప్పుడు ఇందులో ఎన్ని డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి. సేల్స్ పర్సన్ ఐడి డిఫరెన్స్ ఉంది, సో ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది, ఎర్రర్ కోడ్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ టేబుల్ ఫామ్ లో వస్తాయి. ఇది మనకు అక్కర్లేదు, యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ యాడ్. ఒకసారి మనం రెప్లికేషన్ మానిటర్ చెక్ చేద్దాం. ఇష్యూస్ ఉంటే మనకు చూపించాలి కదా ఎర్రర్స్. దేర్ ఆర్ నో ఇష్యూస్ నౌ. Okay, so this is how you add a new article to replication. So 99% transaction replication అయిపోయింది. ట్రేసర్ టోకెన్ ఒక చిన్న టాపిక్, అది టుమారో we will discuss. How to configure alerts. If data is not delivering, what is the issue? There are 5-6 reasons, we will discuss them. Tomorrow we will move to merge replication. Merge replication is bidirectional. Okay, tomorrow we will discuss completely what is merge replication. So let me stop the recording.